Yes, ma'am. Okay. Okay. So in last lecture, we have seen the point, the types of communication channel. We have started with the point types of communication channel. So there are total 4 types of the communication channel. First one it is transmission line. Second is coaxial cables. Third is parallel wires, and D it is waveguides and optical fibers. Okay. So basically before start of that point, we have seen what is the concept of channel, what is use of the channel, and how the different channel types are classified. Whether the screen is visible? Screen दिसते सगळ्यांना? Yes, madam. Okay, so in between, if it is not visible, you tell me immediately. Okay, so for how much distance you are going to transmit the signal and which type of signal you are going to transmit, that is defining ultimately the channel type. Okay, so 4 types of channel we have to study, and all these 4 types of channel are going to transmit the signal in the form of which signal that we have discussed yesterday. Whatever these 4 channels are there, they will be transmitting the signal in which form? In which form? Electrical. Electrical signal. Okay, so these 4 signals or whatever are these 4 channels, those are going to transmit the signal in the electrical form. Okay, so the first type of signal or the first type of channel that we have discussed yesterday, that is transmission line. So first channel we have discussed yesterday, transmission line. So if before that discussion we have seen what is the basic structure of any electrical wire, because in communication if you see any type of channel, it is having the basic structure same as that of electrical wire. Whatever is the regular structure of our electrical wire, same structure it is applicable for most of the channels. Okay, so basic electrical wire structure that we have seen yesterday, so it is having innermost side conductor. Conductor it is surrounded by inner sheath, that is surrounded by armor, and that is surrounded by over sheath. Means whatever are the basic coatings required. So those are usually given by these 3 coatings. In some of the cables again there can be only one coating, म्हणजे कंडक्टरच्या सराउंडिंगला फक्त इनर शीट हा एकच राऊंड सुद्धा बऱ्याच कोटिंग मध्ये असू शकतो, बट युजली दिस 3 coatings are there for every wire. That is the basic concept of the electrical wire structure. Okay, then we have seen the first type, or then we have seen the first type of channel, that is transmission line. So what are the specifications of transmission line? When we are using the transmission line, for which application we are using the transmission line, that we have High seen frequency. yesterday. कधी यूज करतो आपण ट्रान्समिशन लाईन सिस्टीम मध्ये? High frequency assisted. When we have to transmit the signal with high frequency and when the long distance transmission is required, at that time only we are using the transmission line as a communication channel. Okay, so that diagrams also we have seen. ते जे टॉवर्स तिथे दाखवलेले आहेत डायग्राम मध्ये, so that towers are joined with the help of the transmission line. Okay, so one more thing I have told you yesterday, that whatever are the communication channels, they are having basic structure same as that of the wire. Okay, basic structure is same as that of wire, only the number of coatings and internal structure somewhat there will be changes. आता transmission line जे आहेत, those are going to be used for long distance transmission. So obviously for that transmission line, whatever is the physical structure of that wire or physical structure of that channel, that will be very strong, because it has to bear with high frequency and it has to transmit the signal for long distance. That is the concept of transmission line. Okay, so I hope all of you are clear with that we have seen yesterday. Okay, now what is the second type of communication channel?
that we are going to discuss? Second type of communication channel. Coaxial, coaxial cable. What is second type of communication channel? Coaxial cable. Now all of you are clear with transmission line. Shall we go for coaxial cable? Yes, ma'am. Are you clear with that? Hello. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Hello. Yes. Hello. Hello. Am I audible to Hello, all? madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm? Yes. Yes, ma'am. Okay. Screen is visible? Yes. 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 Screen is visible to all? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Just hold for 1 minute. Huh? Just hold. Hold for 1 minute. Hello. Yes, ma'am. Hello. Okay. So transmission line, is it clear to all? Shall we go for the next type, coaxial cables? Yes. Yes. Okay. So the second point it is coaxial cable. Now yesterday only I have told that basic points related to coaxial cable. The coaxial cable, when we say, that is the general application channel. ट्रान्समिशन लाईन आपण जनरल ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करत नाही, म्हणजे हाऊस होल्ड मध्ये किंवा एखाद्या डोमेस्टिक पर्पज साठी वी आर नॉट युजिंग द ट्रान्समिशन लाईन. ट्रान्समिशन लाईनचा यूज कुठं होतो? फक्त जिथं हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिशन आहे आणि जिथं लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन आहे. इन दॅट केस ओनली वी आर युजिंग द ट्रान्समिशन line. Whereas if you consider the coaxial cable is a specific type of application which is used for household application. म्हणजे आपण आपल्या टेलिव्हिजन मध्ये किंवा इन हाऊस जे काही स्ट्रक्चर असतं इलेक्ट्रिकल सिग्नल साठी, that is with the help of the coaxial cable. Okay, so that is the basic concept of coaxial cable. आता तुम्ही लक्षात घ्या दोन्ही मधला डिफरन्स. Transmission lines are used for high frequency signals and for long distance transmission, whereas the coaxial cables are used for the short distance transmission and only for the household application. Okay, that is the concept of the coaxial cable. Okay, so am I audible to all? Just one thing I have to discuss with all. Am I audible? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay, actually there are some guests are supposed to visit to our labs today. So if they come in between, the lecture will be stopped. Huh? That in between if they are coming, probably they will not come, but in between if they are coming, and if I have to be there for interaction with them, I will tell you in that way, and I will tell you the lecture timing also in that case. Okay. Let us see what happens. But if I am telling in that way, just don't wait for the lecture till I give the next message. Okay. Actually मी Okay. postpone करणार होते, but it was not sure at what time they will be coming. Okay, let us see if we can continue. There is no any problem. Okay. So coaxial cable now we are going to discuss. So coaxial cable is a type of copper cable specially built with a metal shield and other components engineered to block the signal interference. Okay, so in the next slides there are some diagrams of coaxial cables. Okay, so if you see here, diagram of coaxial cable, it is given here. So first diagram, are you able to see that diagram? Yes, ma'am. Okay, so first diagram it is given. ती जर तुम्ही डायग्राम बघितली कोएक्सियल केबलची, तर देर आर पॉइंट शोन ॲज ए बी सी अँड डी. डी म्हणजे काय? त्या कोएक्सियल केबलच्या स्ट्रक्चर मधला इनर मोस्ट पार्ट आहे, दॅट इज द कॉपर मटेरियल. डी इज इंडिकेटिंग द कॉपर मटेरियल, दॅट इज ऑब्वियसली कंडक्टिंग मटेरियल.
D च्या सराउंडिंगला कुठला लेअर आहे? Which is the next layer surrounding to D? That is layer C. C is not obviously conducting material. It is some dielectric material or it is some uh, insulating material. That is the C layer. Then the next layer it is shown as B. B is again the conducting layer and A it is insulating layer. So are you getting the structures? Are you getting the Diagram. structure? It is not visible. Okay, wait. I will share it once, 1 minute. Is it visible now? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, yes. 1 minute. Lecture चालू आहे sir. 1 minute. You just join. I will come at 4. Okay. So coaxial cable diagram it is shown. So how many parts are there? A, B, C and D. That D is indicating innermost part. तो कुठल्या मटेरियलचा असणार आहे? कंडक्टिंग का इन्सुलेटिंग? Conducting. Conducting. Then D is surrounded by another material C. C will be obviously not conducting material. It will be the insulating Yes, yes, material. yes. C आहे. नंतर त्याच्यानंतर कुठला लेअर आहे पुढचा? B. B will be obviously the conducting material and D it is the नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. म्हणजे ट्रान्समिशन लाईन आणि कोएक्सियल केबल मध्ये काय डिफरन्स आहे? अजून एक दोन डायग्राम बघू सो दॅट इट विल बी मोर क्लिअर टू यू. So this is the second diagram. One minute. So first diagram मध्ये काय दिलेलं आहे? Internal structure it is given. Now whatever is the second diagram given, that is white colored cables. So that is the general look of the coaxial cables. That is the second diagram. आणि त्याच्या खाली अजून एक डायग्राम आहे कोएक्सियल केबलची, which is again given in detail in that particular diagram. That again the same structure it is shown at the innermost part. It is having copper wire. Copper wire ला परत insulating material ने cover केलेला आहे. Again it is covered with the some copper mesh or copper material and again it is covered with some insulating material. So in this way there is structure of coaxial cable. Whereas in transmission line only inner part it is the conducting material and all other parts are what? त्याच्यामध्ये परत कंडक्टिंग लेअर आलाय का ट्रान्समिशन लाईन मध्ये? कुठं नाही. ट्रान्समिशन लाईन मध्ये फक्त इनर मोस्ट पार्ट जो आहे दॅट इज ऑफ कंडक्टर अँड अनदर सराउंडिंग लेयर्स आर ऑफ द इन्सुलेटिंग मटेरियल. दॅट इज फॉर द ट्रान्समिशन लाईन. बट फॉर कोएक्सियल केबल the inner part it is of conducting material and again after the use of insulating material again it is surrounded by conducting material once again. That is the basic difference between coaxial cable structure and the transmission line structure. Okay, here one more diagram it is given in detail for coaxial cable construction. इथे एक that colored diagram all of you are able to see? No, Coaxial ma'am. cable construction it is given. No, I am able to see here on laptop. Shall I share the screen once again? Screen Yes, दिसत ma'am. नाहीये का तुम्हाला? It is visible. Yes, it is visible because simultaneously I am checking on computer. It is visible. Shall I explain? Yes, ma'am.
आता ह्या डायग्राम मध्ये थोडस 3 डायमेन्शनल व्ह्यू ने एक्सप्लेन केलेलं आहे. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोएक्सियल केबल, यू विल अंडरस्टँड इट बेटर. So innermost part it is of the conductor. So in exam you can draw this diagram to explain the structure of coaxial cable. वरती जे आहेत ते जस्ट मी नेट वरून घेतलेले आहेत for your more understanding. But you are not supposed to draw these diagrams for explanation. These diagrams just I have taken for the explanation, and in exam you have to draw this diagram for the coaxial cable if it is asked. जी डिटेल मध्ये दाखवलेली आहे ती डायग्राम तुम्हाला काढायची. सो व्हॉट इज द फर्स्ट पार्ट, इनर कंडक्टर. सो इनर मोस्ट पार्ट इट इज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल. देन द कंडक्टिंग मटेरियल इट इज कवर्ड विथ सम इन्सुलेटिंग मटेरियल. दोन लेयर झाले. अगेन द थर्ड लेयर इफ यू सी इन दिस केस, द थर्ड लेयर इट इज ऑफ विच मटेरियल. पहिला कंडक्टरचा आहे, दुसरा इन्सुलेटरचा आहे, तिसरा लेयर कुठला घेतला याच्यामध्ये परत, Conductor. conducting material. Again it is covered with insulator, and परत after that we can go on adding the more number of the insulating material. पण conducting layer ह्याच्यामध्ये दोन असतात आणि ते दोन conducting layer हे कुठल्या मटेरियलने सेपरेट केलेले कोएक्सियल केबल मध्ये. ट्रान्समिशन लाईन मध्ये एकच कंडक्टिंग मटेरियल वापरतो आपण फक्त, दॅट इज ॲट द सेंटर. And that conducting material is surrounded by number of layers, but all the layers are insulating material. हे झालं ट्रान्समिशन लाईनचं. But what is there for coaxial cable? Coaxial cable मध्ये काय होतं, 2 times we are using the conducting material, but the two conducting materials are separated with the help of some insulating material, or they are separated with the help of some insulating material or some dielectrical material. That is the difference between the transmission line and coaxial cable. Is it clear? This is the general description of coaxial cable. Now if you see the specific applications of coaxial cable, what one application I told, कुठं वापरतो आपण coaxial cable, where we are using Short the coaxial cables, short distance transmission मध्ये, आणि जिथं फ्रिक्वेन्सी रेंज for household application and for small frequency application where the transmission distance is very less. In that case we can use the coaxial cable. Okay, then the another point or another thing difference that we have discussed, that in transmission line only one conducting material is there and it is surrounded by more number of insulating materials, whereas in case of coaxial cable compulsory 2 conducting materials are used and those are separated by some dielectric material or insulating material. Okay, so this is the general information about coaxial cable. Then if you see the theoretical part, here it is given, coaxial cable is a type of copper cable specially built with a metal shield and other components engineered to block signal interference. Just the basic point they have given. Now in the second paragraph the applications of coaxial cable are mentioned. Okay, so here if you see the applications of coaxial cable, what are the applications? It is primarily used by cable television companies to connect their satellite antenna facilities to the customer homes and business. एक मी application सांगितलं तुम्हाला coaxial cable चं, those are used in the household applications. First it is those are used in the household applications television मध्ये. Second application कुठला आहे, जिथं आपण satellite consider करतो. All of you are knowing the concept of satellite. What is the function of satellite? काय आहे सॅटेलाइटचं फंक्शन? What is the function of satellite? Can you tell name of any satellite? दुसरं application काय आहे coaxial cableचं? That coaxial cables are used in the satellite. That is the second application of satellite. So can you tell where the, or can you tell what is the concept of the
Satellite. Can anybody tell? Satellite means what? For what purpose the satellites are used? What is the concept of satellite? सिग्नल ट्रान्समिट करण्यासाठी. सिग्नल ट्रान्समिट करण्यासाठी किंवा आपण सिंपल शब्दामध्ये काय म्हणू शकतो, यू कॅन नोट डाऊन इट दॅट सॅटेलाइट इज नथिंग बट इट इज an object which is rotating around the earth. Satellite कुठे रोटेट करतात सगळे? Those are rotating around the earth and they are transmitting and receiving the signal from the earth station. earth station कडून satellite ला signal transmit होतात. Those are processed in the satellite and again the signals are sent back. आता आपण हे जे एखादा प्रोग्राम कुठेतरी चालू असतो त्याचं ब्रॉडकास्टिंग होतं, कुठल्या डिव्हाइस थ्रू होतं त्याचं ब्रॉडकास्टिंग? सॅटेलाइटच यूज होतो ना तिथं. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सपोज एखादी मॅच मुंबईमध्ये चालू आहे, सो दॅट लाईव्ह शो व्हॉट एव्हर इज दॅट सिग्नल्स दोज आर टेकन फ्रॉम दॅट लोकल प्लेस टू द सॅटेलाइट. त्या अर्थ स्टेशन कडून सॅटेलाइटला सिग्नल ट्रान्समिट होतात, सॅटेलाइट मध्ये ते प्रोसेस होतात अँड अगेन दॅट प्रोसेस सिग्नल्स आर सेंड बॅक टू द receiver. Okay, so or again those are given to the customer or those are broadcasted on our television. So that is the concept of satellite. मग ह्या सॅटेलाइट ऍप्लिकेशन मध्ये सुद्धा आपण कोएक्सियल केबल यूज करतो. दॅट इज गिवन इन दिस सेकंड पॅराग्राफ. इट इज प्रायमरीली युज्ड बाय केबल टेलिव्हिजन कंपनीज to connect their satellite antenna facilities to the customer home and business. सॅटेलाइट मधले दोन अँटेना असणार आहेत सॅटेलाइट मध्ये, एक आहे ट्रान्समिशन साठी आणि एक आहे रिसेप्शन साठी. सो व्हॉट एव्हर आर दीज अँटेनाज, to build these antennas also the coaxial cables are used. That is the second application of the coaxial cable. Then another application is given as it is also sometimes used by telephone companies to connect the central offices to the telephone poles near the customers. म्हणजे all of you are knowing that for any telephone service some central office is there or some central server is there. What is the function of that central server for that telephone system? एक सेंट्रल ऑफिस असतं टेलिफोनचं, जिथून सगळे कॉलचं काय होतं, राउटिंग होतं. राउटिंग म्हणजे काय? समजा मी तुम्हाला कॉल केलाय, सपोज ए पर्सन इज कॉलिंग बी, that call is not directly given from A to B. How that call is processed? A कडून पहिल्यांदा तो सेंट्रल सर्व्हरला जातो. In that central server, that call it is processed, and from that central server, the call it is given to the B. That is the structure of the, or that is the way in which the call it is routed. मग अशा केस मध्ये टेलिफोन सर्व्हिस मध्ये मेन सर्व्हर कडून एंड युजरला कॉल कनेक्ट करण्यासाठी त्या ऍप्लिकेशन मध्ये सुद्धा आपण कोएक्सियल केबल यूज करतो. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द कोएक्सियल केबल. इज इट क्लिअर टू ऑल? Applications. What applications I told for coaxial cables? Can anybody tell what are the applications of coaxial cable? What are the Short applications? distance, Short distance transmission, household household application, application, small frequency, small transmission, frequency. Then cable TV companies. केबल टेलिव्हिजन मध्ये सर आता केबल टेलिव्हिजन सर्व्हिसचं जास्त नाही समजलं तरी ऍटलिस्ट एवढी प्रोसेस तरी लक्षात ठेवा, जेव्हा ए कडून बी कडे कॉल जातो, इन दॅट केस डायरेक्टली इट इज नॉट गिवन फ्रॉम ए टू बी, त्याला मध्ये कोणीतरी प्रोसेसिंग करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट द सेंट्रल सर्व्हर. सो कॉल विल गो फ्रॉम ए टू द सेंट्रल सर्व्हर and from central server again the call it is given to the B, like that. त्या टेलिफोन ऍप्लिकेशन मध्ये सुद्धा आपण कोएक्सियल केबल यूज करतो. Those are also used in the television application. And in last paragraph again some more applications are given. Some home and offices use the coaxial cables too, but its widespread use as the Ethernet connectivity medium. Okay, now all of you are knowing internet.
What is the definition of internet? How we can define internet? How we can define internet? Hmm? How can we define internet? इंटरनेटचा अर्थ काय होतो? Inter means what? Between two things. The net is connected or some connection is there in between two things, that is called as the internet. मग ह्या इंटरनेट सारखाच अजून एक नेटचा टाइप आहे, that is called as the ethernet. That is some another concept that we will discuss later, but just remember the word ethernet म्हणजे काय? It is also one of the network, or it is also one of the structure which is connecting two or more number of people. That is also called as the ethernet service or transmission of signal between two persons. Okay, मग इंटरनेट मध्ये सुद्धा कोएक्सियल केबल यूज होते आणि इथरनेट मध्ये सुद्धा कोएक्सियल केबल यूज होते. That is the concept of the coaxial cable. Is it clear to all? हे स्ट्रक्चर समजले सगळ्यांना? कोएक्सियल केबल. आता ही जी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. आता हे जे व्हाईट कलरचे कोएक्सियल केबल दिसते, दॅट इज द जनरल लुक ऑफ द कोएक्सियल केबल. म्हणजे वरून जर बघितली तुम्ही कोएक्सियल केबल तर अशी दिसते आपल्याला, जशी व्हाईट दाखवलेली आहे डायग्राम मध्ये ती. पण त्याचे इंटरनल स्ट्रक्चर हे खालच्या डायग्राम मध्ये दाखवलंय, जे मी मगाशी एक्सप्लेन केलं. बाहेरून जर तुम्ही बघितलं तर वी आर नॉट एबल टू सी द कॉपर ऑल्सो, बिकॉज इट इज इंटरनली इन द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. मग इथं कॉपर वायर आहे. दुसरी जर डायग्राम आपण बघितली तर ऍट इनर साइड इट इज हॅव्हिंग कॉपर वायर that is surrounded by some insulating material, that is surrounded by some copper material, and again it is surrounded by some outside insulating material. Okay, that is the structure of coaxial cable. So are you clear with the 2 points? दोन चॅनल स्टडी केलेत आपण, ट्रान्समिशन लाईन आणि कोएक्सियल केबल. समजले का सगळ्यांना? और एनीबडी वांट्स टू रिपीट दैट? No, ma'am. Okay. And this diagram I told you to draw in the exam. Okay, and whatever is that spreadsheet, now all of you are having that, no, on your group. सगळे सब्जेक्ट कंबाईन मटेरियलची शीट खंडे मॅडम ने फॉरवर्ड केली होती. that you are having, all of you are able to open that? Yes, ma'am. So in that also daily I am adding the PPTs, whatever are taught, those points also you can refer. मग ही डायग्राम तुम्हाला एक्झाम मध्ये ड्रॉ करायची आहे. So that is about the coaxial cable. Now what is the third type of the channel that we are going to see? What is the third channel type? We have seen the transmission line, also we have seen the parallel, we have seen the coaxial cable. Now the third type we are going to discuss, that is the parallel wire. So what do you see in this diagram? Parallel wire, the structure it is given, or example it is given for parallel wire. What is indicated in that diagram? What is shown? Two wires are parallel. Two wires are connected in the parallel structure. म्हणजे आता पॅरलल वायर मध्ये परत वेगळं काही एक्सप्लेनेशन नाही. पॅरलल वायर इज नथिंग बट इट इज सेम ॲज आवर इलेक्ट्रिकल वायर स्ट्रक्चर, फक्त त्याच्यामध्ये कंपल्सरी दोन वायर ह्या पॅरलल स्ट्रक्चर मध्ये यूज केलेल्या असतात. आणि व्हॉट एव्हर इज द रिझल्टंट करंट, दॅट इज the effect of these two wires combined. That is the concept of the parallel wire. Okay, so it is again having the same applications, same concept as that of coaxial cable. फक्त difference काय आहे coaxial cable मध्ये आणि parallel wire मध्ये? That in coaxial cable you can use a single cable at a time. एका वेळेस तुम्ही एकच केबल यूज करू शकता ह्याच्यामध्ये coaxial cable मध्ये. But when we consider the parallel wire, you are not able to use one wire at a time. You have to compulsory use the two wires
simultaneously in the structure of the parallel wire. Is it clear? बेसिक स्ट्रक्चर वर्किंग प्रिन्सिपल बाकी सगळं सेम आहे, फक्त डिफरन्स एवढाच आहे की पॅरलल वायर मध्ये कंपल्सरी आपल्याला 2 वायर्स यूज करायला लागतात. ओके, सो यू कॅन सी द अनदर स्ट्रक्चर्स ऑफ पॅरलल वायर ऑल्सो. आय विल शो यू. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Yes, madam. Okay, so I will show you the structure of parallel wire. Okay, so नेट वरून ओपन करून दाखवते मी. ते दिसतंय का तुम्हाला? और यू आर नाही एबल टू मॅडम, पीपीटी दिसते का कोएक्सियल फक्त? केबल दिसते. Coaxial पर्यंत दिसते. हा, कोएक्सियल केबलच्या खाली आहे ना पॅरलल वायर त्याच्यामध्ये. ओके, नेटवरच नाही तुम्हाला दिसत आहे. बिलो दॅट मी अजून एकदा शेअर करते स्क्रीन. इज इट विजिबल नाउ? पॅरलल वायरची डायग्राम दिसते सगळ्यांना पीपीटी मधली? Yes, ma'am. Now, I was telling that I will show you some more images from internet. इथे जर तुम्ही बघितलं नेटवरती पॅरलल वायर्स आणि इमेजेस बघितलं तर अशा टाइपचे तुम्हाला डायग्राम दिसतील. प्रत्येक डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर 2 कंपल्सरी वायर यूज केलेले आहेत and those are used in the parallel structure. Now, if you see the first diagram, if I open the first diagram, there 2 currents are shown, I1 and I2. So obviously 2 कंडक्टिंग मटेरियल यूज केलेले आहेत म्हणजे दोन्हीचे पॅरामीटर कन्सिडर करून whatever is the resultant current, that will be the current from that particular wire as an output. Okay, so that is the structure of parallel wire. Now I will show you the another diagram. It is also having 2 currents, I1, I2, and other magnetic field, electric field, force, all other things are explained. We are not going to in detail in that. Just I am showing you the different diagrams for parallel wire. So this is the structure of parallel wire. इथं बघा तुम्ही I1 I2 दिसतोय, त्याचे इलेक्ट्रिकल फील्ड आहे I1 I2. मॅग्नेटिक फील्ड हे B ह्या लेटरने इंडिकेट केलं जातं. That is shown by B1 and B2. Okay, so these are the general diagrams for parallel wire. Here one more diagram it is given. I1 I2 त्याचे फोर्सेस वेगळे असणार आहेत. Those will be given as F1 and F2. I1 I2 चा दोन्ही करंट कन्सिडर करून whatever will be the resultant current, that will be considered as final output current from that particular wires. Okay, so that is the structure of the parallel wire. Is it clear? That third type of the channel parallel wire means what? Yes. Okay, and the fourth type of material we are going to see, that is waveguide. पण आता waveguide जे आहे, right now I will not explain that waveguide because it is somewhat critical to understand. थोडंसं आपले basic points होऊ द्या, then I will explain you the waveguide. So I have not taken that point as per our regular PPT, but just I will show you some pictures of the waveguide. आता waveguide तुम्हाला समजणार नाही जास्त एक्सप्लेन केलं तरी, कारण for understanding the concept of waveguide, first you should know what are the different frequency ranges. आणि त्या frequency ranges आपण पुढच्या पॉइंट मध्ये बघणार आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. चॅप्टरचा जर सिलेबस तुम्ही बघितला, so if you see the syllabus of this chapter number 1, sequence बघा कसा येतं. So टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चॅनल, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हणून एक पॉइंट आहे आणि बँडविड्थ म्हणून एक पॉइंट आहे. वन्स यू आर क्लिअर विथ दॅट 2 पॉइंट्स, then only you will be able to understand the concept of the
वेव्हगाईड. त्यामुळे मी वेव्हगाईड तुम्हाला आता इन डिटेल एक्सप्लेन करत नाही. जस्ट आय विल टेल यू द कन्सेप्ट ऑफ द वेव्हगाईड किंवा डेफिनेशन फक्त आता लक्षात ठेवा वेव्हगाईडची. इथे एक स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे डायग्राम मध्ये. सो सम स्ट्रक्चर इट इज शोन फॉर द वेव्हगाईड. सो वेव्हगाईड हा एक ट्रान्समिशन लाईनचाच टाइप आहे अँड दॅट वेव्हगाईड इट इज युज्ड इन RF फ्रिक्वेन्सी ऍप्लिकेशन. वेव्हगाईड आपण कुठल्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये यूज करतो? हायर फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये. सो हियर इफ यू सी द अनदर डायग्राम, what is waveguide? So here it is given, what is waveguide? Generally it is restricted to frequencies above 1 gigahertz. हायर फ्रिक्वेन्सी रेंजच्या ऍप्लिकेशन मध्ये मोस्टली वेव्हगाईड आपण यूज करतो. आपले जे लोअर फ्रिक्वेन्सी ऍप्लिकेशन आहेत म्हणजे टेलिव्हिजन किंवा डोमेस्टिक ऍप्लिकेशन त्याच्यामध्ये आपण वेव्हगाईड यूज करत नाही. वी आर युजिंग द वेव्हगाईड ओनली फॉर द हायर फ्रिक्वेन्सी रेंज. अँड व्हॉट इज द रेंज गिवन फॉर यूज ऑफ वेव्हगाईड हियर इन दिस डायग्राम? कुठल्या किती दिली फ्रिक्वेन्सी रेंज ज्याच्यामध्ये आपण वेव्हगाईड यूज करतो? It is used usually above 1 gigahertz frequency. So waveguide is a structure which is used to guide the wave for its propagation. म्हणजे एखाद्या वेव्हनी कसं ट्रान्समिट व्हायला पाहिजे हे गाईड करण्यासाठी आपण वेव्हगाईड वापरतो. सो दॅट पॉइंट्स यू विल नॉट अंडरस्टँड राईट नाउ. जस्ट रिमेंबर दॅट वेव्हगाईड हे एक स्ट्रक्चर आहे जे हायर फ्रिक्वेन्सी ऍप्लिकेशन मध्ये आपण यूज करतो. And because of use of that particular device, the wave gets its direction for the transmission. त्याला गाईड करतो तो वेव्हला, त्यामुळे त्याला त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात? वेव्हगाईड. मग वेव्हगाईड हे वेगवेगळ्या शेपचे असतात. देयर आर रेक्टँग्युलर वेव्हगाईड्स, देयर आर सर्क्युलर वेव्हगाईड्स. बेस्ड ऑन आवर ऍप्लिकेशन वी आर युजिंग द different types of the waveguides. Okay, so you are leaving the meetings in between. Very less number of students are there. Attendance 2 times I have to take otherwise. Initially, Vaishnav is there? Hello? Vaishnav is there? Yes, Okay. ma'am. Have you taken the screenshot? Yes, ma'am, I have taken. Take it once again and whatever is this attendance that only I will consider. Okay, ma'am. Okay. Take the attendance at last, in last 5 minutes. That only I will consider. Okay. So, मॅडम बोला. ते काय होतं माझ्या गुगल मीटला जास्त डाटा जाते त्यामुळे ते डाटा संपल्यावर डिस्कनेक्ट होते काय काय जण असं. हा ना, मग परत व्हायला पाहिजे ना, पण ऍडमिट व्हायला पाहिजे ना परत एकदा डिस्कनेक्ट झालं तर. नाही डेटा संपल्यावर पुन्हा कसं जॉईन करायला असं होते. डेटाच संपतोय काय मोबाईलचा? मला वाटलं नेटवर्कचा हा प्रॉब्लेम. नाही नेटवर्क प्रॉब्लेम नाही, डेटा संपल्यावर गुगल मीटला जास्त डेटा जातो. For the lecture of 3 PM you are having this problem or what? 3 वाजता डेटा संपतो का तुमचा? तसं काय नाही, Okay. फक्त गुगल मीटला लेक्चर घेतलं का डेटा जास्त जाते आणि संपते असं होते. झूमवर For घेतल्यावर Google. चालते का? Okay, Shubham, we will discuss that. Right now I am recording that meeting, so we will discuss it later. But I will just tell you that Google Meet is always better as compared with Zoom for all the applications if you consider. Okay, so we will discuss it later, Shubham. So waveguide सांगितलं मी तुम्हाला आता की it is used in higher frequency range 1 gigahertz. After that we are using the waveguide and there are different shapes of waveguide, circular and rectangular. Based on the application we can select that. Now what is the fourth type of communication channel? What is the fourth type of communication channel? 3 बघितले आपण. What is the fourth? Or in the fourth only waveguide and after that we are going to see the optical fibers. So have you seen optical fiber? Optical fiber बघितले तुम्ही? Have you seen optical fiber? Can you tell where the optical fibers are used? ऑप्टिकल फायबर केबल ही अशी असते बघा, त्याच्या आउटपुटला आपल्याला
like this. See, intentionally I'm showing all these things on internet because on PPT I cannot take multiple diagrams. So for this channel specifically, to have the more idea, I am showing you from the internet. Okay, so optical fiber cable, जर तुम्ही images बघितल्या optical fiber च्या net वरती तर इथं दिसते image तुम्हाला. So at this image, इथं बघा, light दिसते बाहेर output ला. Whatever is the signal in optical fiber or optical fiber cable, that is in the form of light. Optical fiber cable, that is also one type of waveguide, but it is not transmitting the signal in the form of electrical signal. Optical fiber मधून transmit होणारा signal हा कुठल्या form मध्ये असतो? It is in the form of light. So the main thing you remember, all other three channels are used to transmit the electrical signal, but optical fiber is used to transmit the signal in the light form. Okay, I will show you some more images of optical fiber so that you will understand it. First thing, ज्या काही केबलच्या आउटपुटला तुम्हाला लाईट दिसते. ओके, हिअर इज अनदर पिक्चर ऑफ ऑप्टिकल फायबर. इथं बघा, याच्यामध्ये आउटपुटचा जो पॉइंट आहे, लास्ट पॉइंट ऍट द आउटपुट, दॅट इज हॅव्हिंग लाईट. ओके, सो दॅट लाईट इट इज shown there because whatever information is transmitted in optical fiber, that is in the form of light. इथं जरी तुम्ही बघितली दुसरी डायग्राम, इथं सुद्धा आउटपुट सिग्नल हा लाईटच्या फॉर्म मध्ये आहे. Optical fiber is not able to transmit the signal in the form of electrical signal. It can transmit the signal only in the form of light. Okay, that is the another concept, or that is the another fourth channel we are going to consider. Okay, so tomorrow we will see what is the structure of optical fiber and how the light it is propagating through the optical fiber. Okay, because now very less number of students are there. Optical fiber is also important point because that is one of the important channel which is used in the optical, or that is used in the communication application. Okay, so can anybody tell where the optical fiber cables are used? कुठे यूज करतो आपण optical fiber cables? Where we are using the optical fibers? Otherwise you do one thing, we will stop after 2-3 minutes today. You just try to draw, or you just try to read the optical fiber, its structure, what are the applications of optical fiber, and tomorrow we will start with the concept of optical fiber. आता मी तुम्हाला एवढं सांगितलं फक्त की ऑप्टिकल फायबर मधून ट्रान्समिट होणारा सिग्नल हा कुठल्या फॉर्म मध्ये असतो? What is form of the signal in optical fiber? Electrical form मध्ये असतो का सिग्नल? Right. Optical fiber is transmitting, or it is transmitting or conducting the signal in the form of Light. what? Light. Okay, it is conducting the signal in the form of light. That one thing you remember. So that's why I have shown you the different pictures of optical fiber cables. आणि याच्यामध्ये सुद्धा स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे ऑप्टिकल फायबरचं. हा, एक मेन फक्त मी पॉइंट सांगते. ऑप्टिकल फायबर इट इज मेड अप ऑफ ग्लास. Whatever is the basic material used for fabrication of optical fiber, it is glass. जसं कोएक्सियल केबल किंवा आधीचे जे चॅनल बघितले त्याच्यामध्ये मेन मीडिया कुठला आहे ज्याच्यामधून इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट होतो? व्हॉट इज मेन कंपल्सरी मीडिया रिक्वायर्ड इन दॅट? मेन मटेरियल कुठलं आहे ज्याच्याशिवाय Conductor. कोएक्सियल केबल तुम्ही फॉर्मच करू शकत नाही? कंडक्टर. Conductor. तसंच सिमिलरली ऑप्टिकल फायबर मध्ये आपण कंडक्टर यूज करणार नाही ऑब्वियसली, कारण इट इज नॉट कंडक्टिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी. Optical fibers are free from electrical interference. That is also one thing you remember. इलेक्ट्रिकलचा कुठलाही इफेक्ट ऑप्टिकल फायबर वरती होत नाही because those are made from a material which is free from electromagnetic interference. त्यामुळे जिथं हाय व्होल्टेज आहे किंवा जिथं इलेक्ट्रिकल हार्मफुल एन्व्हायरमेंट आहे तिथं तुम्ही ऑप्टिकल फायबर सेफली यूज करू शकता. कॉपर वायरच्या केस मध्ये काय होतं, जर
हायर व्होल्टेज ऍप्लिकेशन असेल तर शॉक वगैरे बसायची शक्यता कोएक्सियल केबल मध्ये जास्त असते. पण ऑप्टिकल फायबर मध्ये जे काही स्ट्रक्चर तुम्ही इथं बघताय, किती लेयर्स दिसत आहेत ह्या डायग्राम मध्ये? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? No, ma'am. Screen is not visible? You should tell, no? I ask you to tell immediately. So in this diagram, there is picture of optical fiber. So if you see, there are 5 to 4 layers in the structure of optical fiber. ह्या 6 लेयर पैकी कुठलाही लेयर हा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टी नाहीये. All the layers are not able to conduct any electrical signal. That's why I said that optical fiber is free from electrical interference. That's why जिथं हाय इलेक्ट्रिकल चं व्होल्टेज हाय असतं तिथं कॉपर वायर जर यूज केली किंवा कोएक्सियल केबल यूज केली तर शॉक बसायची पॉसिबिलिटी जास्त असते. Or there is more probability of harmful incidences. Whereas if you use the optical fiber, that probability of that harms or any odd incidents, that probability is reduced. That's why optical fiber is also one of the commonly used material in the, or that is commonly used channel in the optical communication. Okay, so that structure and how it works, that we will see in the next lecture. Okay, is it clear that 3 types of channels are clear to all? Transmission line, then what is next? Transmission line नंतर कुठला बघितला आपण channel? Coaxial cable. Coaxial cable, and after coaxial cable we have seen the third point as Parallel parallel wires. wire. आणि फोर्थ आहे तो वेवगाईड आणि ऑप्टिकल फायबर कंबाईन आहे. त्यातल्या वेवगाईडचं मी फक्त तुम्हाला स्पेसिफिकेशन सांगितलं. And optical fiber we will see in the next lecture. Okay, you can search today. Okay, that task I am giving you today. You just collect some information about optical fiber, and tomorrow before start of the lecture I will ask you some information about optical fiber, and then we will start, or I will explain by my own. Okay, is it clear? Okay, so we will stop here today. We will